So to the point ebe na idegide ruo ụlọ ọgwụ mee gaa ụlọ ọgwụ o mere ejije abụ iruo ụlọ ọgwụ mee surgery free of charge gaa alaba ịma nkwụ ụgwọ. Remember, we are still dwelling on greater works they will do. Oyibo had it and they went into research in solving their problem practically. Oyibo had it and they went into manufacturing. Ihe anyị na-enye gị ebe a bụ the gospel of redemption. Oyibo had about greater works shall I do. Ndị ọcha nụrụ ya baa into research. Ya wetara iji agbago obodo bongobe ọkụ mmụọ na-agbala ebe ahụ enwere human resource kwantu esi asụ ya n'oyibo. N'ebe ahụ bụ ebe a bụ ndị nụrụ this same gospel ewetara gị ihe a ha nwa bụ ndị wetara gị ya ha wụnụrụ this gospel by into research, practical solution, practical way of solving their problem. Ha nụrụ ya by into manufacturing. Mana gị nwa bụ onye isi ojii nụrụ ya, you want to challenge God, you want to challenge Christ. Ị gaa 40 days fasting and prayer. Ị gasịa ya, some of you la the pro-sex. Some of you consider gị aga kemgbe isi wee gacha ya pụta, or some of you that want to become like God of Elijah, you are calling upon fire. Kemgbe isi wee kpọba God of Elijah, okpoko ọkụ esibere elu daa anya na-afụ ya anya. But it was recorded that during the time of Elijah and Elisha, such thing took place. Mara your own, why you do ever like Elijah or God of Elijah or Quadabero? That alone, Elijah, go and solve your problem practically. And believe you me, more believe it will solve your problem practically. And with if you call upon God of Elijah then to send down fire or Quada, do you know why? Because you have already solved 50% of your problem. Then if fire is coming down to solve the problem that God of Elijah and that fire will solve. You cannot be calling God of Elijah to come and send down fire. Ebe mali inwe ezigbo ụzọ. God of Elijah ọbọbịa ọnụra gị ụzọ. You cannot be calling God of Elijah to come and send down fire. Ebe mala university ga-aga dị mma and mala inwere i create an enable environment ya bụ gosi akwụkwọ pụta onweta ọrụ. God of Elijah ọbọpụta odozire gị university o create gị enable environment ngaja abịa gosi akwụkwọ pụta gị enweta ọrụ. God of Elijah ịkpọ ya ọma nza gị. Ihe anyị na-enye gị ebe a bụ the gospel of redemption. Ị na-akpọ the God of Elijah ka ọ bịa ọ na-abịa dị ka ọ bịa bemenge ka ọ bịa la mmadụ ji agba nọmba 4 esi na nọmba 4 buo onye a buti ya to nọmba 5 buti ya to nọmba 1. Ọ bụ God of Elijah mere ya. Mgbe God of Elijah tinyegoro onye ala nọmba 4 unu a manipulate ya the system buti ya to nọmba 1 ka ihe ị na-akpọ God of Elijah ka ọ bịa pịaba unu mgbajari. Why are you inviting God of Elijah to come and heal a woman ịmala onwere fibroid la Chukwu enyego gị ọgụgụ isi na ihe ibuli isi dị ka kọmputa? Mana ndị ọcha nụziri banyere greater works ha ba into research with that ọgụgụ isi ya Chukwu nyere ha dị ka kọmputa were ya manufacture ihe eji eji treat onye fibroid. Mana nke nwere nụrụ ya chọba holy water anointing oil and aka iji ebikwasị ya ka fibroid dry ya up. Mana onye ahụ iburu ha ya ruola nke ndị ọcha ejigide hala ruo ebe a ndị ọcha gbagba onye ahụ afọ bupute fibroid. Mana nke nwakara achọ God of Elijah to come and heal nwaanyị bụ fibroid chegharịa ya. Greater works are you do. Ndị ọcha nụrụ ya baa into research, ndị ọcha nụrụ ya baa into production. Mana nke nwa nụrụ ya asị onye isi ojii ị gaa 40 days night vigil, ị gaa 100 days night vigil. N'ime 100 days night vigil ahụ ijekwara ọkụ esi dị n'elu daa. Do you know the funny thing? They are not the healer. God is the healer. That is the honest truth. Oh ya wetara idebe ndị nrịanrịa 200 or 100. When they call upon the name of God or Jesus, ọbịa, he will heal those he will heal. And ndị nke nidikwure practical solution. Ha were nwayọ chọbụrụ onwe ha their own practical solution. Na kamera anọgatakwa n'ọdịdọ. Ama melagata. So the young lady bụ eziokwu Chineke. Greater works
Greater works they will do. Oyibo had it and they went into research, manufacturing, but black man had it and began to wait for miracle. Among the two, who is doing greater works today? Ndị ọcha bụ ndị na-enye greater works. Ya ka iji awọ agbago obodo bongo, including your leaders that are supposed to create an enable environment for you. Ha na-arapụzi obodo gị na-eje ebe ahụ for treatment. So they are doing greater works. I am going to read out something for you from PM News. Say Catholic bishops call for return to regional system of government. The same story. Year in, year out. Catholic bishop. This is how they will be crying. Tụkwasasị okpuli isi. Ha nwasokwala ndị na-eje praying and fasting. Ndị nụrụ greater works. Even nke ha kakwun Joseph. Catholic bishops. Nke ha aka njọ. Ọ ha nwa bụ ndị isi ojii abụ ndị nụrụ greater works shall you do. He biapụ research, biapụ manufacturing, biapụ production, biapụ productivity, biapụ ịrụga ezigbo ụzọ, biapụ ịrụga ezigbo ụlọ akwụkwọ, biapụ ịcreate enable environment, biapụ ịrụga ezigbo ụlọ ọgwụ. Bruzie Bible, labala Dexat, ka ha je meet Christ. Believing la ha si hala ebe a rituo, mee hala in Jesus name. Automatically ụzọ adị mma, mmiri ala agba, ọkụ ala enwu, telecommunication arụba ọrụ, ndị mmadụ ejebe ụlọ ọgwụ free of charge, ndị mmadụ onye gosi akwụkwọ nweta ọrụ asị. The same akwa ha na-ebe year in year out, ya wetara iji ejije adị tired of these same people. Ya wetara at your age, unless ma bụ onye 12 years, ọ bụla ịdị 12 years or 10 years, ị nwere ike kakwube ha nkwa. Not for old, ị nwere ike believe we are not for old man like me, and not for old man like you. Otogo igebere nkwa anyị fụrụ ala ekwe, otogo their action end the pages of newspapers, and they are not the deliverer. 11 ndị anya ga nwere onwe gị. 11 Igbo social cultural group anya bụ ọhaneze ndị Igbo ga nwere onwe gị. These people ilele anya, all these institutions, all these groups, ebe their agitation end bula pages of newspaper. No action or whatsoever to back it up. Ya wetri ye elefre ha anya. Focus on the voice that we have now. You may not like it. That is the truth. He is the only voice that we have now, performing signs and wonders. The leader of the apostle man, Biafra government in exile. Anamekuya steady. You may not believe it. The face I know now, no kumwere onwa aneku. I never there before. I watched a video of a person, Kangari Bafia, ebo neku, why okumwere onwe ji ready ko kanjo na 5 Eastern State. Ka izoba nke ndị Igbo ne, gekwa ntị, izoba nke ndị Igbo ahare, ịma nzọta ya. Ịghọtago? Ijubedi onwe gị. Ndị na-agba ọsọ. Bụ ndị Niger Delta la ndị ọzọ. Ịmala some of them nwere ike, or I believe well, ihe some of them nwere ike na-ejiri na-agba ọsọ ọbụ maka sabotage ha fụrụ n'ime ụlọ. Ọ bụ dị onu na-ere nwa ụmụnne ụnụ, ọ bụ dị onu na-esu ha imi. So, ijuba onwe gị, la nwere ike ọ bụrụ na ihe na-achụ ha bụ sabotage la ha fụrụ any serious vessel ha ji work with. Ife iluzie isuo ndebe ụlọ imi ma agba ha egbe, ife iluzie ka ha jekwasịkwe ndebe ha imi ka agba ha egbe. Everybody is not like you. If you look at the agitation lambada bone, if you look at Hajakware lambada beha, they are looking for somebody that is serious. Can sing to Atinia. And the Bobla have already serious. Haja folia. And the Manakwa Amana Landele Wukuya Sadia be abroad. In way of child call na, in what he can then eat with one side the ham he can knock abroad. La walk with Mazep and Joko. A man melagota. Undergroundly. So the truth will everybody cannot see reason to reason with you at the same time. There must be a time. There must be a time higher join again. You can't just start. Everybody can wake up at the same time. You can't give what you don't have. Many of them, as at today, that we oye. Androm reya up front. In get the puna na jameta. So these are reasons. These are spiritual chukuchuku that we shook them. Ha ebu poso. Chobazi ndene ku okunwere onwe.
I'm just being honest to you. So mgbe ha laa anya we oil ha ji wee believe ụlọ ọbụ maka oil a wetara ndị na-ekwu okwu Biafra ji ekwu okwu Biafra. Ha elezie anya that we oil anọrọgolo Abuja sign document ree ya. That oil eruo ha aka odokwuzie ha anya la oil ahụ ha fidoro lọ ya bụ ihe eji ekwu okwu Biafra la ọ bụ ozi maka the oil. In fact la the oil anọrọgolo Abuja ree ya. They will have a rethink. Anụrụ m today la that we oil la anọ la Abuja declare any refinery, modular refinery, any small refinery, a declare buyer ma ifo hali ozugbo buyer. Ala anọ la Abuja sign ya ebe ọbụla anọrọ elu ala la atọ ha ogbuligbe. Ha la anwụ la atụrisiri ha that modular refinery ahụ ndị obere ahụ. Mana ihe abụ dise ma obodo ndị ka na-ekwu la ha na-edere refinery ihe a ya egosi gị na obodo bụ ngolo ama mmekwata ya. Obodo chọrọ refinery achọ. Then enwezie nke obere ndị mmadụ rụpụtara onwe ha ji arụrụ ihe kpọọ ya nnọọ illegal. La common sense demand na iji achọnwuru ha akwụkwọ. Ihe anyị na-enye gị ebe a bụ the gospel of redemption. Obodo chọrọ ịga n'ihu. Common sense demand mgbe ọ bụ na ha nwa that brain Chukwu nyere ha la ha put ya in good work baa into manufacturing. Mmanụ a ha na refine or manufacturing ka ọ bụ. They equally had it. And they went into research on how to refine the oil by themselves. You got to go. Mana powers that be si Abuja. Nyoda. Nke ha nwa create by themselves without government help. Nyoda. Ala atu hobuligwe. La atu risiri here. Just to render them useless. To make sure that which God have given to them la ha metụrụ ya aka. La aja anọ lelele si Abuja la mere ya with ihe ahụ la egbe ala atụ ha enye order from Abuja ha aja for reason to join force with ihe ala ekwu because ihe ha fidiri lọbụ oke ha eketalizie ya. Anụrụ m na irukwu ebe ha fuel nwa elita lọbụ 950 o ji edokwuzi ha anya na ahụ la ndị na-ekwu okwu nwere nwa adịghị ekwu ya with maka mmanụ nwa ama mere aghọta. So kama gọọmenti ịkpọ ha nye ha akwụkwọ recognize that their modular refineries nyekwuore ha aka ka ha na-arụpụtakwu ya because they are doing greater works. The people that is taking the country back by imepụta mmanụ dị n'obodo Bongo buru ya jee abroad jee refine oil buchiga ya azụ ndị nke ahụ bụzi ndị na-enye ọda ala atụ those doing greater works la homeland ogbuligwe. So ha fosi all this reason were remain ọkwa ala the same obodo Bongo ịmara na ha bụ atụrụ ha bụ mmee mmanụ n'iri iji maka ya sị eje ma njọn ndị na-ekwu okwu nwere onwe mmanụ ahụ a nọrọgo na Abuja ree up front okwu nwere onwe ka agakwala ihu the same mmanụ ahụ ịka fidiri lọbụ ihe inwe refinery nke ị na-arụrụ onwe gị kama ha nwee nyezighị akwụkwọ in short nyekwuo most of you empowerment empower unu ka unu nwee ike put more brain unu n'ọrụ. Abịa ebe ahụ achịkọrọ many of you akpọpụ unu abroad ka unu je gụọ akwụkwọ ka e gosiri akwụkwọ abroad what happened? You can't return home ịchọ ọrụ because n'ọrụ adịrọ. So here gị under slave ka ije gụọ akwụkwọ you are a slave ọ bụla ịghọta ya. Ha were style dupu gị ka ije gụọ akwụkwọ kwụọra gị ụgwọ akwụkwọ kwụchara gị ụgwọ akwụkwọ egosi akwụkwọ ebe a what happened chọta ọnụ ebe a la arụ ọrụ your land let another take. Kama ha nwee help gị ka e put your brain in good use mgbe ọ bụ na ịkrak nwere brain nweta nwaanyị dị ya ntu eji esi ja construct nwu obere ihe were ya na-arụpụta mmanụ la aka ha ga-enyere gị egbu to empower you ka ị nwee ike ịda na-arụpụta ihe ahụ nke o buru ibu ka ị nwee ike ichebe echiche because if you are empowered ọ bụrụ na ị na-arụpụta 10 liter every ọ bụrụ na refine 10 liter every day if you are empowered ị nwere ike rụpụtawa 1000 liter from 1000 liter every day ị nwere ike rụpụtawa 10,000 liter only if you are empowered. But those haggard dream killers enwere n'obodo Bongo ha na-atụ gị bọmbụ with nke ahụ ịkrak they want to crack your brain ọ bụla ịmabere omere ya taa. Ihe anyị na-enye gị ebe a bụ eziokwu Chineke. The little refinery you were able to provide or to put together
They come from Abuja. Remember, before you put all those things together, you cracked your brain. The thing like a sleepless night. You went sourcing for fund, even some raw materials. When you put those things together, even like environment that is not conducive, you were able to put those things together. What happened? The people that could have stretched a helping hand to you to make sure that your brain is well developed, have you crash your brain. A man crash your brain. For the fact that I crash that your little refinery, in your crash your brain, this should be more reason, for reason, where you will be able to thrive. That is the honest truth. So Diobodo continue crashing people's brain. Or say God forbid.